Fikuluku lẹ́ka àmúlùdùn eré oníṣe àti àwọn orin aládìídùn fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o. Diamond FM ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin. Hour after hour of quality programming all around the clock with us. Every second and minute counts when it comes to bringing you the best of programming on radio. Diamond 88.7 FM remains your best bet. Be it sport, talk radio, entertainment and music. One thing is certain, we've got you. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your station. Source of credible news at all time. Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Iroyin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is news on the hour. In the headline, classmate of President Bola Tinubu swears oaths on Chicago State University records. Federal government to invest in data harmonization through NIMC to eliminate multiple ID registrations. Federal government plans to allocate 25% of national budgets to education sector. Ogun State Police arrest 19 suspected cultists following recent cult war. On the foreign scene, Eswatini holds parliamentary elections with political parties banned. And in the world of sports, Morocco and Algeria favorites to hold 2027 and 2025 Africa Cup of Nations. Good afternoon and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola, Oduwole Suleiman. To stay with us, we'll bring the details after this break. Who be this person when they text me now? Oh, Bolan. Oh, me I go quick check him. I go text you later. That's what can happen if you take your eyes off the road. Texting or using your phone when driving is very dangerous for you and other road users. Keep yourself and other road users safe by staying off your phone when driving. We need you alive. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. In the ongoing legal battle between President Bola Tinubu and former Vice President Atiku Abubakar over Tinubu's academic records from the Chicago State University, a self-proclaimed classmate of the former Lagos governor, Olajide Adeniji, has testified under oath that he knew Tinubu during their time at the university.
Ayodeji appeared in a United States District Court and swore an affidavit affirming his knowledge of Tinubu as his fellow student at the Chicago State University. He claimed to have contested against Tinubu for the position of president of the Accounting Society Club at the Department of Business Administration and Accounting at the same alma mater. This development comes 2 weeks after another individual, Durojaye Ogunsoya, publicly stated that he was a classmate of President Bola Tinubu and graduated from the same department at Chicago State University in 1979. Ayodeji's affidavit, dated September 23, was filed at the Northern District of Illinois Court in Chicago, where he declared under penalty of perjury that he was familiar with President Tinubu, who is now Nigeria's president. Former Vice President Atiku Abubakar had sought an application for Chicago State University to provide Tinubu's academic records to his legal team as part of the ongoing legal challenge to Tinubu's victory in the 2023 presidential election. The documents requested include records of Tinubu's admission, attendance date, degrees, awards, and honors from the university. The president of the Court of Appeal, Justice Monica Dogban-Mensem, has revealed that the appellate court currently has 39,526 pending cases. She shared this information during the ceremony marking the commencement of the 2023-2024 legal year. In the previous year, 2022-2023, the Court of Appeal received 7,295 appeals and 3,665 motions. They managed to determine 3,765 cases and disposed 5,617 motions. Justice Dongban-Mensem noted that the court's backlog of cases had increased from 34,037 pending cases in the previous year. She also mentioned the challenges faced by the Abuja division, highlighting the need for adequate storage facilities and office space. She called on the Minister of the Federal Capital Territory (FCT) to provide a large piece of land for the construction of the Abuja division. The Court of Appeal plays a crucial role in the Nigerian judicial system, serving as an intermediate appellate court between the High Court and the Supreme Court. The backlog of cases highlights the need for measures to expedite the judicial process and enhance access to justice. Meanwhile, Nigeria will not be inviting foreign leaders to its 63rd independence anniversary celebration, according to George Akume, the secretary to the government of the Federation. He stated that the celebration would be low-key due to the economic realities in the country. The theme of this year's anniversary is Nigeria at 63, Renewed Hope for Unity and Prosperity. Akume emphasized that no foreign leaders had been invited and the celebration would remain low-key. He acknowledged the economic challenges Nigerians have faced, particularly following the removal of fuel subsidies and the global economic downturn. The government is working on providing palliatives and engaging with labor to address concerns for the well-being of all Nigerian workers and citizens. Akume noted that while the government is still young, Nigerians would witness the implementation of policies and execution of projects as part of their commitment to governance. The Minister of Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, has announced that the federal government plans to invest in data harmonization through the National Identity Management Commission, NIMC. This initiative aims to eliminate multiple ID registrations in the country. Tunji-Ojo emphasized the importance of a tech-driven data hub under the Ministry of Interior, serving as a massive data center for documenting identity information. The government aims to restore the integrity of travel documents through data harmonization, making it more convenient for citizens when applying for passports and other services. And in a bid to address cases of sexual and gender-based violence, SGBV, and other related issues in the country, the federal government, through the Ministry of Women Affairs, has announced plans to establish mobile courts. The Minister of Women Affairs, Uju Kennedy Ohaneye, made this revelation during a briefing in Abuja. This initiative is part of reforms and goals that the minister aims to achieve in her first 100 days in office.
She also stressed the need for a different approach to grassroots women's empowerment. She emphasized the importance of working with women cooperatives to implement sustainable projects that can benefit the recipients beyond the initial government support. And still on the local scene, the federal government of Nigeria has reiterated its commitment to allocating 25% of the national budget to the education sector. The Minister of Education, Tahir Mamman, made this announcement during the opening of a two-day national conference on equal opportunity to access to tertiary education in Nigeria and organized by the Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, Equal Opportunity Group. More importantly, or equally importantly, right from his campaign manifesto and policy statement, the President had stated his commitment to provide up to 25% of the national budget for education if we come up with the right policies. And still in the news, the management of the Obafemi Awolowo University, OAU in Ile-Ife, Osun State, has decided to lower the recently increased tuition fees following protests from students. The public relations officer of the university, Abiodun Olanrewaju, made the announcement after a meeting with student representatives where student union leaders insisted on a 50% reduction in fees. The university management clarified that the revised charges were the minimum needed for the institution to function effectively. Vice-Chancellor Professor Adebayo Simeon Bamire announced that the initially proposed fees had been reduced and the payment could now be made in 2 equal installments. And in Katsina State, Governor Malam Diko Umaru Rada of Katsina State has directed the initiation of a one-week refresher training program for the 7,325 newly recruited teachers set to join the Katsina Civil Service. This move aims to ensure that they are well prepared for their roles in the teaching profession. Upon the conclusion of the one-week refresher course, Governor Rada has committed to personally presenting them with their employment letters. The recruitment process was rigorous, involving an aptitude examination, and interviews were conducted by the Haddock Committee for the Conduct of Recruitment and Examination, led by Dr. Sabiru Dahiru Yusuf. The governor emphasized that all the newly employed teachers would be posted to their respective local government areas of origin, which is a significant step towards enhancing the quality of education in Katsina State. These efforts reflect the state government's commitment to improving education and investing in its teaching workforce. The Enugu State Commissioner for Environment and Climate Change, Professor Sam Ugu, has expressed deep concern over the extensive environmental damage caused by illegal coal mining activities in the state. Professor Ugu, who chairs the Committee on Review of Mining Activities in Enugu State, conducted an environmental assessment and enforced the state's order to seal sites where illegal mining activities were allegedly taking place in Nsude and Akwuke communities. Ugu highlighted the illegal deforestation, diversion of water bodies, and degradation of large-scale areas of land by the miners, warning that if left unchecked, these activities could lead to an ecological disaster. He emphasized the need to prevent further unregulated mining activities in the state. The commissioner also called on miners with genuine licenses, approvals, and evidence of compliance to visit the state government for verification. He urged potential investors interested in the energy and mineral sector to follow the appropriate procedures for investment. Meanwhile, still in Nigeria, diphtheria has claimed the lives of 457,202 individuals in 18 states across Nigeria, according to the federal government. The outbreak of this highly contagious vaccine-preventable disease has been ongoing since December 2022, with health experts calling for stronger efforts to control its spread. Diphtheria is caused by the bacterium Corynebacterium diphtheria and
primarily spreads through direct contact with an infected person or exposure to airborne droplets. The majority of confirmed cases have occurred among children aged 1 to 14 years, with the 5 to 14 age group being the most affected. Kano State has reported the most confirmed cases with 6,185 infections. Other affected states include Yobe, Katsina, Borno, Kaduna, Jigawa, Bauchi, Lagos, the Federal Capital Territory, Gombe, Osun, Sokoto, Niger, Cross River, Enugu, Imo, Nasarawa, and Zamfara states. The case fatality rate, CFR, for diphtheria during this outbreak stands at 6.3%. Health officials emphasize that diphtheria is preventable through vaccination. Despite government efforts to provide vaccines, a significant number of children in Nigeria remain unvaccinated and partially vaccinated, hindering the country's goal of achieving population immunity. Experts stress the importance of a collaborative approach involving government, the public, and other stakeholders to address the outbreak. Measures include community involvement, environmental sanitation and hygiene, rapid testing, and vaccination campaigns targeting children, the elderly, the people with disabilities, and the frontline workers. And lastly, on the local scene, the Ogun State Police Command has apprehended 19 individuals suspected to be involved in court-related activities, including Ogunibi Ahmed, believed to be the leader of the Eye confraternity. This arrest follows a recent court war between the Eye and Aye court groups in Shagamu, which reportedly resulted in 20 fatalities. Police spokesperson Omolola Odutola confirmed the arrest, stating that the suspects were apprehended during a tactical operation conducted by the Special Weapons and Tactics SWAT team and the Anti-Courtism Unit. The operation targeted suspected courtists responsible for acts of violence in various areas of Ogun State, including Odogbolu, Shagamu, Ijebu-Ode, and Ilishan. Ahmed in particular has been widely known for his alleged involvement in violent attacks against rival court groups in the state. All the suspects have reportedly confessed to being active members of different court organizations. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We'll take a short break. When we return, we'll bring you foreign and sports news. To stay with us. Supplements ni èròjà ẹ peléke ó ń tara ṣe ó ń máradán ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from that short break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with stories on the foreign scene. Eswatini, the last absolute monarchy in Africa, is conducting parliamentary elections with a unique approach. The country's constitution prohibits political parties from contesting elections and emphasizes individual merit as the basis for selecting lawmakers. In practice, candidates must have the approval of King Mswati III, who holds absolute power. These elections will select 59 members of the lower house of parliament, which only serves in an advisory capacity to the monarch. Another 10 lawmakers will be directly appointed by the king. Despite the appearance of the elections, the political landscape in Eswatini is unlikely to change significantly, as most candidates are loyal to the king. Only a few have ties with the opposition, and many candidates avoid openly affiliating themselves with any group due to fears of repression. Eswatini's political parties have an unclear status and cannot directly participate in elections. Although a new constitution in 2005 theoretically allowed for freedom of association, political parties have no legal pathway for registration.
Moving on from the foreign scene to the world of sports, Morocco and Algeria are favored to be named host of the 2025 and 2027 African Cup of Nations tournaments, respectively, with an announcement to be made in Cairo on Wednesday. Both are seeking to stage the 2025 edition of the premier African sport event, along with Zambia and a joint Nigeria-Benin bid. After a number of deadlines passed without the host being revealed, a senior African Football Confederation (CAF) official told AFP that the two hosts will definitely be named on September 27. Both countries boast superb stadia and infrastructure and football-loving populations and are capable of delivering world-class Cup of Nations tournaments. And that's it in the world of sport. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Classmate of President Bola Tinubu swears oaths on Chicago State University records. Federal government to invest in data harmonization through NIMC to eliminate multiple ID registrations. Federal government plans to allocate 25% of national budget to education sector. Ogun State Police arrest 19 suspected cultists following recent cult war. On the foreign scene, Eswatini holds parliamentary elections with political parties banned. And in the exciting world of sports, Morocco and Algeria favorites to host 2025 and 2027 African Cup of Nations. And in our Did You Know segment this afternoon, did you know that on this day in history, September 26, 1960, the first ever debate between presidential nominees took place as Democrat John F. Kennedy and Republican Richard M. Nixon faced off before a national TV audience from Chicago. The news on the hour was edited by Sani Alausa Isa. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavor to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091-606-27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Good afternoon and thanks for listening to your shining Supreme station. Have a lovely rest of the day. Sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bákan nínú. Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí. Ètò eré ìdárayá. Àwọn tí Ronaldo ní ìsìn nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ètò amúlùdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́. Akínyìn o. Akínyìn àlùyìn lọ́gọ́nù. Bàrìbà. Lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Mélòó la ń kà nínú eyín Adípèlé Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀sán tòní, akẹgbẹ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu kan nílé ẹ̀kọ́ fásitì Chicago ní ó ti búra níwájú ilé-ẹjọ́ lórí àkọsílẹ̀ tí ààrẹ náà ní nínú ilé ẹ̀kọ́ náà. Ìjọba àpapọ̀ yóò mú kí àkọsílẹ̀ nípa àwọn ọmọ Nàìjíríà wà lójú kan ò gba ti ọ̀dọ̀ àjọ tí ń bójútó ètò ìdánimọ̀. Ìjọba àpapọ̀ pinnu láti ya ìdá 25% sọ́tọ̀ nínú ìwé àbá ètò ìṣúná lórí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn fòfin gbé àwọn afurasí 19 látàrí ìjà ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tí ó wáyé láìpẹ́ yìí ní ìpínlẹ̀ náà. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè lẹ́tì máa gbọ́ pé orílẹ̀-èdè Eswatini ṣètò ìdìbò ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fòfin de àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti má ṣe kópa.
ìròyìn eré ìdárayá lẹ́tì máa gbọ́ lọ́sàn-án wípé orílẹ̀-èdè Morocco àti Algeria ní ó ṣeéṣe kí wọ́n jẹ́ olùgbàlejò ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà lọ́dún 2025 àti ọdún 2027. ẹ káàsán ẹ sì ṣeun tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ dẹ̀kú ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́run ọba yóò pín kó wa wà léèrè lẹ́nu iṣẹ́ tàbí okòwò àyàn láàyò. àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lámúdé sétí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 FM tó ta kọ̀mọ́lẹ̀ lù lọ́rin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ayodeji Ayo-Ola ló kọ tèmi. ẹ lè gbọ́ wa níbikíbi lágbàáyé gbá tí ojú òpó alátagbà www.diamondfm.net tàbí kí ẹ dánlódù application wa lójú òpó àtẹ Google Play Store. bákan náà lẹ lè bá wa dọ̀rẹ́ pọ̀ lójú òpó ayélujára Facebook, X, YouTube àti Instagram nípa títẹ̀ Diamond 887 FM. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí ẹ má yí kúrò bẹ́ẹ̀. kárí ilé kárí oko ní ìmẹ́hẹ̀ ètò ààbò àwùjọ tó ń peléke sí lójoojúmọ́ yìí ń ta lára. bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ wojútùú sí i láti dènà pípàdánù ẹ̀mí àti dúkìá. gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ máa bára wa gbé pọ̀ lálàáfíà ká lè bá a jẹ àwọn èrè ilẹ̀ bàbá wa ní kíkún láì fi tẹ̀yà ẹ̀sìn tàbí ìyàtọ̀ àṣà wa ṣe. a ní láti kọ́kọ́ rí ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà kan náà. nínú ìlú kówá wa a ní láti ṣùgbà ara wa nípa dídáàbò bo àwọn ẹlòmíràn àti fífi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àjèjì tó àwọn aláṣẹ tó bá yẹ létí lásìkò. ẹ rántí o ojúṣe àjùmọ̀ṣe kan ní ìbáraẹnigbépọ̀ lálàáfíà jẹ́ nípa jíjùmọ̀ṣepọ̀ a lè gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ga jù báyìí lọ. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yìí wá láti iléeṣẹ́ rédíò Diamond 88.7 FM. ènìyàn mi lẹ jẹ́. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé lórí ètò ìgbẹ́jọ́ tí ń lọ lọ́wọ́ láàrin ààrẹ Bọ́lá Tinubu àti igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Alhaji Atiku Abubakar lórí àkọsílẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ ààrẹ Tinubu nílé ẹ̀kọ́ fásitì Chicago. ẹnìkan tí ó pe ara rẹ̀ ní akẹgbẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Èkó náà Ọlájídé Adéníjì ni ó ti jẹ́rìí lábẹ́ ìbúra pé òun mọ àkókò tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu lọ sí ilé ẹ̀kọ́ fásitì náà. Adéníjì tí ó farahàn nínú ilé ẹjọ́ kan lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà búra pé ààrẹ Tinubu jẹ́ akẹgbẹ́ òun nínú ilé ẹ̀kọ́ fásitì ọ̀hún. bákan náà ni ó sọ wípé òun díje pẹ̀lú ààrẹ Tinubu fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ka àṣírò owó nínú ilé ẹ̀kọ́ náà lákòókò tí à ń sọ yìí. ọ̀rọ̀ yìí ni ó wáyé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì tẹ́nìkan tó kọ rẹ̀ ń jẹ́ Dúrójayé Ògúnsànyà jáde síta gbangba pé òun jẹ́ ìkan lára àwọn tí wọ́n jọ kẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n sì kẹ́kọ̀ọ́ jáde gboyè nígbà kan náà pẹ̀lú ààrẹ Tinubu nínú ilé ẹ̀kọ́ fásitì Chicago ọ̀hún lọ́dún 1979. ní báyìí náà ààrẹ ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà adájọ́ Monica Doga Musimeh ni ó ti jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé àwọn ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tí ó dín níbi 1,40 níbẹ̀ níwájú ilé-ẹjọ́ ọ̀hún. ọ̀rọ̀ yìí ni ó sọ lákòókò ayẹyẹ láti sàmì sí bíbẹ̀rẹ̀ ọdún òfin tọdún 2023-2024 èyí tí ó sọ wípé lọ́dún 2022-2023 ilé-ẹjọ́ náà gba ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tí ó tó 7,000 àti àwọn àbá tí ó tó 7,000 àti ó lé lẹ́gbẹ̀ta tí wọ́n sì gbìyànjú láti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ nínú àwọn ẹjọ́ náà. bákan náà ni ó tọ́ka sí pé àlékún ni ó ti tún dé bá ojú ti ọdún tí ó kọjá. ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ni ó kópa tí ó jọjú nínú ẹ̀ka ètò ìdájọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbi ó ṣe jẹ́ làgàtà láàrin ilé ẹjọ́ gíga àti ilé ẹjọ́ tí ó ga jùlọ lórílẹ̀‐èdè yìí. wàyí o orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní kò ní fi ìwé pe adarí ilẹ̀ òkèèrè kankan wá síbi ayẹyẹ ìgbòmìnira ọdún 63 gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ George Akume ṣe sọ. èyí tí ó ṣàlàyé pé ayẹyẹ náà ni wọn yóò ṣe oníwọ̀nba ní tìtorí bí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè ti ṣe rí lọ́wọ́. akọ̀wé
àkórí ayẹyẹ ti ọdún yìí òun náà ni wọ́n pè ní ìrètí ọ̀tun fún ìṣọ̀kan àti ìlọsíwájú. Akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ náà tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ pé kò sí adarí ilẹ̀ òkèèrè kankan tí wọn yóò fi ìwé pè wá síbi ayẹyẹ náà. Bákan náà ni ó tọ́ka sí pé ìpèníjà lórí ètò ọrọ̀ ajé ní pàtàkì jùlọ lórí yíyọ owó ìrànwọ́ orí epo àti bí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀ àgbáyé ti ṣe dẹnu kọlẹ̀. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé ìjọba yóò ṣe àmúṣe àwọn ètò àti ìlànà tó fi mọ́ àwọn iṣẹ́ tí ó là kalẹ̀ fún ìgbé ayé gbẹdẹmukẹ. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Olúbùnmi Túnjí Òjó ni ó ti kéde èròǹgbà ìjọba àpapọ̀ láti pa gbogbo àkọsílẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà pọ̀ sójú kan gba ti pàṣẹ àjọ tí ń bójútó ètò ìdánimọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Àfojúsùn èròǹgbà náà ni láti lè fòpin sí onírúurú ohun oríṣiríṣi káàdì ìdánimọ̀ táwọn ọmọ Nàìjíríà ń gbà lórílẹ̀‐èdè yìí. Ọ̀gbẹ́ni Túnjí Òjó náà tí ó tẹnumọ́ ìṣe pàtàkì ètò náà lábẹ́ iléeṣẹ́ tí ń bójútó ọ̀rọ̀ abẹ́lé láti mú kí ètò náà di ṣíṣe. Bákan náà ni ìjọba ní lérògbà láti jẹ́ kí ètò náà wáyé láti lè mú kí àwọn ìwé ìrìnnà jẹ́ èyí tí yóò yáàyè tí yóò sì rọrùn fáwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti lè gbà ní àwọn ìwé ìrìnnà náà. Báyìí náà lójúnà àti yanjú àwọn wàhálà tí máa ń sábà wáyé o láàrin lákọlábo àti àwọn ọ̀rọ̀ mìíràn tí ó farapẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ gba ti iléeṣẹ́ tí ń bójútó ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin ni wọ́n ti kéde èròǹgbà láti ṣe ìdásílẹ̀ ilé-ẹjọ́ alágbèéká kan. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin abilékọ Uju Kennedy Ohaneye ni ó sọ ọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nílùú Àbújá. Ètò náà ni ó jẹ́ ara ọ̀nà láti ṣàtúnṣe àti àfojúsùn tí mínísítà ọ̀hún ní láti ṣe àmúlò rẹ̀ láàrin 100 ọjọ́ lọ́fíìsì. Bákan náà ni ó tẹpẹlẹ mọ́ pé wọ́n nílò oríṣiríṣi ọ̀nà lẹ́sẹ̀kùkù láti lè rọgún sápá àwọn obìnrin. Wáyé o, ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ti fìdí èròǹgbà wọn múlẹ̀ láti ya ìdá 25 nínú 100 nínú ìwé àbá ètò ìṣúná sọ́tọ̀ lórí ètò ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́. Mínísítà fétò ẹ̀kọ́ Tahin Mahama ni ó sọ̀rọ̀ yìí lákòókò ìṣíde ètò ìpàdé ọlọ́jọ́ méjì kan lórí ètò ẹ̀kọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ètò náà tí àjọ JAMB ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Mínísítà ọ̀hún tẹnumọ́ ìṣe pàtàkì ìdúróore ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè láti lè jẹ́ kí ààrẹ ṣàmúṣe àwọn ìlérí rẹ̀. Ó tẹ̀síwájú ṣàlàyé pé ìjọba ní ìfarajìn láti gùnlé àwọn ìlànà láti lè mú àgbéga bá ètò ẹ̀kọ́. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀, akọ̀wé àjọ JAMB ọ̀jọ̀gbọ́n Isaac Olóyèdè jáwé ìkìlọ̀ sétí àwọn òbí láti má ṣe máa bójú wo ìléyà ẹ̀kọ́ fáwọn àkàndá ẹ̀dá, èyí tí ó sọ wípé àjọ náà ni kò ní fàyè gba irúfẹ́ ìgbésẹ̀ ọ̀hún mọ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Katsina Malam Dikko Umaru ni ó ti pàṣẹ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́sẹ̀ kan fáwọn 7,795 olùkọ́ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ ní ìpínlẹ̀ náà. Èròǹgbà ìgbésẹ̀ náà ní láti lè jẹ́ kí àwọn olùkọ́ tuntun ọ̀hún gbáradì dáadáa fún iṣẹ́ tí ń bẹ wájú wọn. Lẹ́yìn ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́sẹ̀ kan náà ni gómìnà ọ̀hún yóò fún àwọn ẹni awí náà ní lẹ́tà ìgbanisíṣẹ́. Ètò ìgbanisíṣẹ́ ọ̀hún ni wọ́n ṣe pẹ̀lú ìlànà tí ó dára pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe ìdánwò fáwọn èèyàn náà látọwọ́ ìgbìmọ̀ tí ń gbanisíṣẹ́, èyí tí ọ̀mọ̀wé Sabiru Dairu Yusuf léwájú. Gómìnà ọ̀hún ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé gbogbo àwọn olùkọ́ tuntun náà ni wọn yóò gbé lọ sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ kó àwọn tó sì jẹ́ ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí ètò ẹ̀kọ́ kí ó dúró rè ní ìpínlẹ̀ náà.
kọmíṣánná fẹ́tò àyíká àti àyípadà ojú ọjọ́ ní ìpínlẹ̀ Enugu ọ̀jọ̀gbọ́n Sam Ugo ni ó ti kọminú lórí bí ìwakùsà lọ́nà àìtọ́ ti ṣe ṣokùnfà ètò àyíká tí kò dúró re ní ìpínlẹ̀ náà. ọ̀jọ̀gbọ́n Ugo lẹ́ni tí ó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tí ń jókòó ṣe àtúngbéyẹ̀wò ètò ìwakùsà ní ìpínlẹ̀ náà ni ó ṣe àyẹ̀wò tí ó sì lọ káàkiri ìpínlẹ̀ ọ̀hún láti lè gbé tìpa àwọn oríkò tí wọ́n ti ń wa kùsà lọ́nà tí kò bá òfin mu ní ìpínlẹ̀ náà láwọn èyí tí ń wáyé ní agbègbè Nside àti Nwuke. ọgbà bẹ́ẹ̀ ni kọmíṣánná ọ̀hún ké sí àwọn tí wọ́n ní ìwé àṣẹ ìwakùsà lọ́wọ́ tí wọ́n sì ti gba òǹtẹ̀ ìjọba pẹ̀lú ẹ̀rí máa jẹ́rìíṣó láti yọjú sí ilé ìjọba ní ìpínlẹ̀ náà fún àyẹ̀wò tí ó kúnná. àìsàn kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ diphtheria ni ó ti gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn èèyàn tí ó tó 497 tí ó sì ti dára àwọn èèyàn bíi 7,202 láwọn ìpínlẹ̀ 18 káàkiri ìbú-òòrùn ilẹ̀ Nàìjíríà. àìsàn ọ̀hún tó ti ń lọ káàkiri látinú oṣù kejìlá ọdún 2022 pẹ̀lú bí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera ti ṣe ń pè kíkankíkan fún ìgbìyànjú láti pinwọ́ rẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n fara kááṣá àrùn náà ni ó jẹ́ ògo wẹrẹ tí ọjọ́ orí wọn bẹ láàrin ọdún kan sí ọdún 14 tó sì jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n bẹ láàrin ọdún 5 sí ọdún 14 ni àìsàn náà ṣàkóbá fún jùlọ. ìpínlẹ̀ Kano ni ìròyìn jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé ó ní àkọsílẹ̀ tí ó pọ̀ jùlọ pẹ̀lú àkọsílẹ̀ 6,000 àwọn ìpínlẹ̀ mìíràn tí ọ̀rọ̀ ń tún kàn láti rí ìpínlẹ̀ Yobe, Katsina, Borno, Kaduna, Jigawa, Bauchi, Gombe, Ọ̀ṣun, Sokoto, Niger, Cross River, Enugu, ìpínlẹ̀ Èkó, Zamfara tí ó fi mọ́ ìpínlẹ̀ Imo àti olúùlú ilẹ̀ wa Àbújá. wáyé o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n ti fọwọ́ òfin gbé àwọn afurasí 19 tí wọ́n lọ́wọ́ nínú ṣíṣe ẹgbẹ́ òkùnkùn èyí tá ti rí ẹnìkan tí ó kọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògúnníbi Ahmed tí wọ́n gbàgbọ́ pé ó ní ó jẹ́ olórí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn ẹ̀yẹ. ìfọwọ́ òfin gbé náà ni ó tẹ̀lé ìjà tí ó wáyé láìpẹ́ yìí láàrin àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ẹ̀yẹ àti àyè nílùú Ṣàgám léyìí tí ó yọrí sí ikú 20 ènìyàn. agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ náà Ọmọlọ́lá Odùtọ́lá ń fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ èyí tí ó ṣàlàyé pé ọwọ́ òfin tẹ àwọn afurasí náà lákòókò tí ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún kan tí ń gbógun ti ṣíṣe ẹgbẹ́ òkùnkùn ṣiṣẹ́ kárakára láti mọ ohun tí ó ń ṣokùnfà wàhálà láwọn agbègbè bíi Odò Ògbólú, Ṣàgámù, Ìjẹ̀bú Òde, Ìlísàn àti àwọn agbègbè míì ní ìpínlẹ̀ náà. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn lẹ́ńtẹ́tí sí láti ìkànnì Diamond 88.7 FM tó ta kànmọ́lẹ̀ sílùú Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. nígbà bá padà dé látòdì kejì lẹ́tì máa gbọ́ ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè àti ìròyìn eré ìdárayá. ẹ má wáyé kúrò ń bẹ̀ à ń padà bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ wọ́n ti lọ́ọ́ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé bá rẹ̀ àtúrà dáadáa. kókó lára ọ̀tá le. gbéra ńlẹ̀ kó dìde. kára ó lè pè ń bá. àtúrà wọ̀ àtúrà pẹ̀sẹ̀ àtúrà dáadáa. kegun tó kegun náà. kára ó yá gágá. ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. fi kára ó lè pè ń bá bọ̀. káì ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. action action. ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn. agbára pọ̀ kára ó lè pè ń bá. tuyi pharmaceutical industries limited. àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. kára ó lè pè ń bá. ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. kára ó lè pè ń bá. ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pè ń bá rẹ̀ àtúrà dáadáa.
Flextron blood tonic fún gbogbo ẹbí. Flextron blood tonic láyò wálẹ̀ bí wa oògùn ẹ̀jẹ̀ àtàtà tó fúnni lókun. oògùn ẹ̀jẹ̀ tó yanjú gbadé ọba ni Flextron blood tonic tá a ṣe pẹ̀lú èròjà iron tí mara ṣe kébékébé nígbàdégbà. Flextron blood tonic ní ó fún ẹ ní èròjà tí ń ṣàṣeparí iṣẹ́ nípasẹ̀ ẹ̀sùn ẹ̀jẹ̀ pupa tó ń dènà ohun àìtọ́ tó bá fẹ́ ta kóró wọni lágọ̀ọ́ ara. ó dára fọ́mọ ìyá bàbá àti gbogbo ẹbí. ilé iṣẹ́ Biomedical Limited ló ń ṣe. Flextron tonic làwa mú. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú. orílẹ̀-èdè Eswatini ni wọ́n ti ṣètò ìdìbò ilé ìgbìmọ̀ asòfin orílẹ̀-èdè náà lára ọ̀tọ̀ ìwé òfin orílẹ̀-èdè ọ̀hún tí ó fòfin de àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti má ṣe díje nínú ètò ìdìbò náà. bákan náà ni ó gbára lé ìjólótítọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan o gẹ́gẹ́ bí yíyàn sípò gẹ́gẹ́ bí aṣòfin lórílẹ̀-èdè náà. àwọn olùdíje ni wọ́n gbọ́dọ̀ gba òǹtẹ̀ látọ̀dọ̀ ọba Maswati kẹta lẹ́ni tí wọ́n gbàgbọ́ pé ó ní gbogbo agbára ní ìkápá. ètò ìdìbò náà ni wọ́n ó ti yan àwọn aṣòfin bíi mọ́kàndínlọ́gọ́ta o nínú fún ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin tí ó kéré. àwọn mẹ́wàá mìíràn ni ó jẹ́ wípé ọba ni yóò yàn fúnra lára rẹ̀. bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ètò ìdìbò náà wáyé, ètò òṣèlú lórílẹ̀‐èdè náà ni ó ṣeé ṣe kí àyípadà débà gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀ àwọn olùdíje tí ṣe jẹ́ ti àwọn tí wọ́n fara mọ́ ọba, ṣùgbọ́n tí àwọn kan tí wọ́n ní àsopọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ alátakò. nínú ìròyìn eré ìdárayá, orílẹ̀-èdè Morocco àti Algeria ni wọ́n ṣeéṣe ò kí wọ́n jẹ́ olùgbàlejò ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà lọ́dún 2025-2027 gẹ́gẹ́ bí ó ṣeéṣe kí ìkéde náà kí ó wáyé nílùú Cairo lọ́jọ́rú. àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì náà ni wọ́n jọ ń béèrè fún gbígbàlejò ìdíje náà lọ́dún 2025 pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Zambia tí ó fi mọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ìsopọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Benin tí ń ṣe ń gbà lérò láti gbàlejò ìdíje ọ̀hún lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèǹdéke ọjọ́ láìsọ tani yóò gba àlejò ìdíje náà. àgbà òṣìṣẹ́ kan nínú àjọ tí ń bójútó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ní ilẹ̀ Áfíríkà sọ fún àwọn òǹròyìn wípé àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì náà ni ó ṣeéṣe kí wọ́n kéde wọn lọ́jọ́ 27 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. tó bá bá domi sórí ipa ẹsẹ̀ náà ní kútọ̀ níbi ni a ti máa gé pété lórí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wa fún ti ọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n kó tó di pé a lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó àmúwá lẹ́ẹ̀kan sí i. àti mo wá fún yín nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀sán tòní wípé akẹgbẹ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu kan nínú ilé ẹ̀kọ́ fásitì Chicago ni ó ti jẹ́rìí níwájú ilé ẹjọ́ kan o lórí àkọsílẹ̀ tí ààrẹ náà ní nínú ilé ẹ̀kọ́ náà. mo wá fún yín wípé ìjọba àpapọ̀ tí yóò mú kí àkọsílẹ̀ nípa àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà wà lójú kan gba ti ọ̀dọ̀ àjọ tí ń bójútó ètò ìdánimọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. ẹ tún gbọ́ nínú ìròyìn náà wípé ìjọba àpapọ̀ ti ní ìpinnu láti ya ìdá 25% sọ́tọ̀ nínú ìwé àbá ètò ìṣúná lórí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́. àmúwá fún yín wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn fòfin gbé àwọn afurasí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn mọ́kàndínlógún látàrí ìjà ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tí ó wáyé láìpẹ́ ní ìpínlẹ̀ náà. bákan náà lẹ gbọ́ wípé orílẹ̀-èdè Eswatini ń ṣètò ìdìbò ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin pẹ̀lú bí wọ́n ṣe fòfin de àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti má ṣe kópa. lákòótán nínú ìròyìn eré ìdárayá lẹ́tí gbọ́ lọ́sàn-án yìí wípé orílẹ̀-èdè Morocco àti Algeria ni wọ́n ṣeéṣe kí wọ́n jẹ́ olùgbàlejò ìdíje bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tilẹ̀ Áfíríkà lọ́dún 2025-2027. tó kó tó di pé a máa wá lọ, àyájọ́ ọjọ́ 26 oṣù kẹsàn-án nínú ìwé ìtàn lọ́dún 1960 ìtàkùrọ̀sọ àkọ́kọ́ láàrin àwọn olùdíje dupò ààrẹ wáyé gẹ́gẹ́ bí John F. Kennedy tẹgbẹ́ òṣèlú Democrat ti ṣe kojú Richard M. Nixon níwájú àwọn ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà. fún ìròyìn fífi tóni létí àbí ìpolówó ọjà ẹ lè pe yàrá ìkóròyìn jọ wá sórí 0916
062 7526 0916 062 7526 gẹ́bí sanni aláùsá ìsàṣì jẹ́ olóòtú ìròyìn náà lémi Ayodeji Ayo-Ola títú tó sì kà sétí ìgbọ̀yìn akínyìn ẹ̀ka àsán ẹ̀kọ́ wọlé ẹnu iṣẹ́ ẹ̀ sì ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Diamond 88.7 FM. ẹ ǹlẹ́ o ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́mẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá ó yẹ kémi náà ó ti kọ́ ẹgbẹ́ mi ti rọkọ̀ bọ̀gìnì ó yẹ kémi náà ó ti rà ẹgbẹ́ mi ti ṣègbéyàwó ó yẹ kémi náà ó ti ṣe